ụwa taa, Onyeisiala Tinubu ekwe nkwa na ọchịchị ya ga-etinye ego na uchu ya na mmepe ngalaba agụmakwụkwọ. Ọchịchị ọhụrụ nke ụlọ nzukọ omebe iwu nke 10 eme njem ekele n'obi Onyeisiala Bola Tinubu. Ọzọ, onyeisi ndị ọrụ agha ala anyị abịa njem nleta n'Enugu kwee nkwa ịkwado udo n'akụkụ niile. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo mụrụ m ndewo. Taa bụ ụbọchị Wenezdee, abalị 14 nke ọnwa isii afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke, nrozi akụkọ ụwa ka ọha na-eju ya. Onyeisiala Bola Tinubu ekwuola na ọchịchị ya ga-etinyekwu ego na uchu ya karịa etu ọ dị ugbu a, ma hụ na nkwụdosi ike ya na mmepe ngalaba agụmakwụkwọ kwụchiri dịka otu n'ụzọ esi ebenata ụganị n'obodo anyị. Onyeisiala ọhụrụ a kwupụtara uchu ọ dị ọzọ dịka ọ nabatara ndị ndu otu jikọtara ụmụ akwụkwọ ala anyị bụ National Association of Nigerian Students akpọbiri ka NANS n'obi ọchịchị ya n'ala anyị. Naanị otu ụbọchị gatasịrị ka Onyeisiala Bola Tinubu nyechara ụmụ akwụkwọ ala anyị nchekwube ọhụrụ site n'inye ha amụma ego mgbazinye. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ obodo anyị gara njem nleta n'obi ọchịchị Onyeisiala Tinubu. Ha tụnyere ya alo etu a ga-esi nwetasie uru dị n'ego mgbazinye ahụ na etu a ga-esi benata izu ego ahụ n'ori. Dịka ọ dị ugbu a, ọ dị n'aka Onyeisiala Tinubu ịhụ na atụmatụ mgbazinye ego a gara etu esi tụọ anya ya. Ndị ndu ọhụrụ eguzobere maka ụlọ nzukọ omebe iwu nke 10 emeela njem nleta n'obi ọchịchị Onyeisiala Bola Tinubu. Onye nta akụkọ ewebatara akụkọ na ndị ndu ụlọ nzukọ omebe iwu gara hụ Onyeisiala ozugbo eguzobechara ha ikele ya maka ndonyere ukwu ya. Ọ bụ onye ndu ụlọ nzukọ ahụ bụ Godswill Akpabio nọrọ n'isi njem nleta ahụ ya na ụfọdụ ndị otu ya gara. Onyeisi ndị ọrụ agha obodo anyị bụ General Lucky Irabor akpọkuola ndị otu ọrụ Operation Udoka ka ha kekwekwuo ji ha n'ume karịa iji hụ na ha kwụchiri ichebiri ihe niile ga-echere nchekwa na mpaghara South East aka mgba ma dokwa ha. Adaobi Ukobasi ga-akọtọpụrụ anyị akụkọ a nke ọma. Onye ji ọkwa Chief of Defence Staff bụ General Lucky Irabor bụ nke bịara njem ọrụ na steeti Enugu ekwuola na njem ya bụ ịbịa dọnyere gọvanọ Enugu steeti bụ Peter Mba ukwu na mbọ ọ na-agba ịkwụsị ọnọdụ agaghị ọrụ nke dị n'Enugu. Ọzọ bụrụ ịkparịta ụka ya na ndị otu ọrụ ehiwere nke a kpọrọ Operation Udoka ya na ibunyekwazị ha abụ ekene nakwa ozi si n'aka onyeisi ala anyị bụ Bola Tinubu. Ọ kọwara na o nweghị ezi ihe na-apụta n'ọnọdụ agaghị ọrụ maọbụ ahịa n'ihi na ọ na-ebute ọdịda na agaghị n'ihu mba, ma yọọ ndị otu ọrụ Operation Udoka bụ ndị o toro nke ọma maka aka ọrụ ha bụ ịgba ka ha jidekwa nke ha ji. Onyeisi ndị agha ala anyị bụ General Lucky Irabor kwere ha nkwa na onyeisi ala anyị Bola Tinubu nakwa gọvanọ Enugu steeti Peter Mba adịlarị njikere inye ndị otu ọrụ Operation Udoka nkwado pụrụ iche iji hụ na ha kpochapụrụ mpụ na arụ nọ na mpaghara South East. Site n'Enugu, abụ m Adaobi Ukobasi. Dịka Sinetọ Godswill Akpabio tụworo ugo mmeri wee bụrụ onye ndu nke 15 bụ nwa afọ obodo anyị nke ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ala anyị, onye nta akụkọ anyị nọrọ n'akụkọ a leba anya na ndị ọzọ nọburu n'ọkwa idu ụlọ nzukọ ahụ
kemgbe obodo anyị were onwe ya pụọ n'aka ọchịchị ndị ọcha. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Dịka ụlọ nzukọ omebe iwu nke 10 obodo anyị abaala n'isi ọrụ 3 o nwere: imebe iwu, ileba anya na ịnọchite anya. Nke a mere na olileanya ndị mmadụ dị ukwuu na otu ụlọ nzukọ abụọ a ga-eso ụzọ iwu depụtara nke ga-enye nchekwube na atụmanya ndị ala anyị ọsịsa, bụkwa ụzọ ọrụ ha ga-abụ ọkọpị. Susan Eze ga-akọrọ anyị akụkọ a n'uju ya. Dịka ngalaba dị oke mkpa n'ihe gbasatara ọchịchị, ụlọ nzukọ omebe iwu nwere ọrụ bara nnukwu uru ha na-arụ, nke gụnyere ihibe iwu, inyocha amụma ego ọrụ nke ndị isi ọchịchị wepụtara, inyocha ndị a na-ewepụta maka inye ọkwa ọchịchị, nakwa ọrụ ndị ọzọ dị oke mkpa. Nke a mere eji ahụta ngalaba omebe iwu dịka isi sekpụ ntị n'ọchịchị onye kwuo uche ya. Ya bụ ngalaba nke ọrụ ha hibere isi n'ịnọchite anya ọgbọnta vootu dị iche iche. Nke a mere na ndị ha na-anọchite anya ha na-enwe ebumnobi ha na-atụkwasị obi na ndị a ezipụrụ ịnọchite anya ha ga-emezuru ha ka ọchịchị wee rue ha aka. Iji hụ na e nwere ọchịchị kwụ ọtọ nke aghụghọ na-adịghị, ndị mmadụ na-atụ anya na ndị ụlọ nzukọ omebe iwu ga-arụ ọrụ ha dịka o si kwesị, site n'ịfachicha ụzọ niile ego gọọmenti si efu, ma na-eneba anya n'aka ọrụ ụlọ ọrụ ndị na-akpatara gọọmenti ego, ịhụ na ego na-abata n'akpa gọọmenti maka ịrụ ọrụ mmepe. Omebe iwu kwesịrị na-eme iwu bụ iwu ga-eme ka ihe dị nlo na-arụ ndị Nigerians, ka ihe wee gaa ọfụma. Afụfụ karịrị na Naịjirịa kịta. Anyị na-ayọ fa biko dododo fanyela anyị aka, fa mee ebere, mee ka ife dị mma na Naịjirịa. Ha kwukwara na ọ dị mkpa na ndị a họpụtara maka ịnọchite anya ndị be ha ga na-elute nso ebe ndị ha na-anọchite anya ha nọ, ịnụrụ ọnụ mmiri okwu ha ma mara ihe bụ uche ha nakwa mkpa ha, iji mee ka ọchịchị nakwa mmepe rue ndị ha na-anọchite anya ha aka. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Dịka otu n'ụzọ o si arụ ọrụ dịịrị ya na gburugburu ebe ọ nọ, ụlọọgwụ ọtọpedik obodo anyị dị n'Enugu arịọla ndị ezinụlọ otu n'ime ndị ọ na-enye nleta ọgwụgwọ bụ Emeka Obinna nọ n'ụlọọgwụ ya ugbu a ka ha bịa mee ka a mara ha ma kpọrọ onye nke ha. Uchenna Nnamele ji akụkọ a n'uju ya. Ihe a bụ ọnọdụ nwata nwoke a akpọrọ Emeka Obinna, dịka ndị ụlọ ọrụ National Orthopedic Hospital Enugu siri kọwaa na Emeka Obinna bụ onye nke ụbụrụ ya ezuru ezu. Ụgbọala kuturu na ọnwa Nọvemba gara aga a butere ya na ụlọ ọgwụ ahụ. Moto kudaa ya, so mgbe moto kudaa ya, o nwere an Air Force officer bịa buru ya bịa kpọta ya n'ụlọ ọgwụ a. So mgbe e tritichazi ya, o nwere psychiatrist bịa administer some drugs to him, so ọ bịa dịtụzi obele stable. Nwata nwoke anwa ọ dịgo mma, okwu ya anasigo, ihe na-emekwa ya ebenatakwugo. So ihe anyị na-ayọzi kịta bụ onye maara ya marakwa ndị be ha, biko nyere anyị aka gwa anyị. Ha kọwakwara na ndị be ya abịabịara bịa letekwa ya bụ nwata nwoke. Ha jikwa ohere ahụ na-ayọ ndị mụrụ ya bụ nwata nwoke ka ha bịa kpọrọ ya. Ya bụ nwata nwoke sịrị na ya bụ onye Abia steeti. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Ụlọ ikpe ukwu nke steeti Enugu ga-amalite ezumike ya nke afọ a bụ 2023 bido n'ụbọchị ọnwa Julaị ga-agba 31 bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ahụ, wee ruo ụbọchị 8 nke ọnwa Septemba. N'akwụkwọ ozi si n'aka ọkaikpe ukwu nke steeti a bụ Justice Ezomena wee pụta ma bụrụkwa nke onye ndekọta ukwu nke ụlọ ikpe ukwu steeti a bụ Kingsley Eze binyere aka na ya, emere ka amata na agaghị arụ ọrụ ọbụla banyere ikpe karịa ma ọkaikpe nyere ntụziaka ka eme otu a. Emekwara ka amata na enwere ike ịnụ okwu dị mkpa nke pụtara na ntụmadị. Akwụkwọ ozi ahụ gara n'ihu kwuo na n'oge ezumike a, na dịka iwu 46 alaka iwu nke 6 nke iwu ụlọ ikpe ukwu nke steeti Enugu nke afọ 2020 si depụta,
ọkaikpe H.U. Ezeugwu ga-anọ dịka ọkaikpe oge ezumike a maka ngalaba ikpe dị 11 dị na steeti a bụ ndị a: Enugu, Nsụka, Oborafọ, Oji River, Enugu Ezike, Ọgwụ, Agbani, Agụbọwa, Ogbede, Udi na Amagunze. Iji pịacha akụkọ ụwa taa, gawoo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisiala Bola Tinubu ekweela nkwa njikere ọchịchị ya dị itinye ego na uchu ya n'ịkwalite ngalaba agụmakwụkwọ. Ndị ndu ọhụrụ nke ụlọ nzukọ omebe iwu nke 10 emeela njem nleta n'obi onyeisiala Bola Tinubu. Anyị mekwara ka ịmata na onyeisi ọrụ ndị agha n'obodo anyị abịara ọchịchị steeti Enugu njem nleta ma kwee nkwa otu ọrụ Operation Udoka nkwa na ọkwụ ya chim n'azụ. Ọgwụ ka ọ ha anyị n'ọnụ, ndewo maka isonyere anyị. Ka chi foo. President Tinubu assures his administration will invest on educational development. New leadership of 10th Assembly visits President Tinubu. Also on the news tonight, Chief of Defense Staff visits Enugu, assures Operation Udoka of all-round support. Remember, you can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. My name is Comfort Ayim with the details. President Bola Tinubu says his administration will invest more and ensure stability and development in the educational sector as part of the ways to eradicate poverty in the country. The president renewed his commitment as he received the leadership of the National Association of Nigeria Students, NANS, at the State House. State House correspondent Musbahu Dan Wahab reports. Just a day after President Bola Tinubu gave a new hope to Nigerian students with his assent on the student loan bill, the leaders of the National Association of Nigerian Students, NANS, were in the State House. We thank you for the student loan bill. We have seen a lot of goodies coming as we emerge. They make suggestions on how to maximize the gains of the loan and the necessities for more funding to agencies in the sector. But the students also have concerns of some fallout from the loan arrangements. With this bill, now a lot of higher institutions will be increasing fees because they will tell that you have access, go and get loan first to pay the fees. Now we are pleading that at least we should have a uniform benchmark. And if they want to increase, they should please carry along the student union government of that school. As it appears, for the student loan to materialize is a personal fulfillment for President Tinubu. If we all believe that education is the greatest weapon against poverty, then we have to invest in it. And that poverty should not prevent anybody, any child, including the daughter or son of a wood seller or barley seller or yam seller from attaining their high standard of education to eliminate poverty. And he says the students must leverage on the opportunities yet to come in the sector
and empower themselves as the potential leaders of tomorrow. You must look forward to leading the country one day. It's through courage, perseverance, commitment, and consistency. The incessant industrial action by labor unions in the sector is also a concern for the president. The incessant industrial action by labor unions in the sector is also a concern for the president. So the kind of ASU strike that we had in the past must not happen again. We are on this journey together, and we are charting the course for your tomorrow. Today, be part of it, celebrate it, own it, and run with it. From the State House, Musbah and Wahab, NTA News. Newly inaugurated 10th Assembly has visited President Bola Tinubu at the State Assembly. Correspondent Musbahu Dan Wahab again report. A few minutes after the inauguration of the 10th National Assembly, the new leaders of the legislative arm made their way to the State House. First was the set of the President of the Senate, Godswill Akpabio, and some of his colleagues. A brief but apparently a thank you visit to appreciate the support of the President. No words from Senator Akpabio, but some of his colleagues believe his emergence is the best for the Senate. This emergency is for the stability of the country, is for national unity, is for inclusiveness, is for balancing. We look forward to having a robust 10th Senate that will cooperate with the executive when the need arises. Would bring all that have gotten through so many years of exposure to legislature. I bring that into play. I bring that into practice to make sure that we make the 10th Senate the most productive in history. It is now time to get back to work. A lot of tough times ahead, and Nigerians expect us not to join them in lamenting, but to find solutions. Speaker Tajuddin Abbas and his deputy Benjamin Kalu also made a similar visit. Now, what do you tell Nigerians? Because already some people are afraid that the new National Assembly, it's talking about the 10th one, might be a rubber stamp in the hands of the executive, being that you already favor right from outset. Well, if you talk about rubber stamp, look at the acceptance rate, those who have elected those across party lines. Almost all the whole entire PDP, SDP, ADC, and all other minority parties voted us. So if they felt that we are going to be rubber stamps, do you think they will elect us? No. They believe that we will safeguard the sanctity of the National Assembly, the legislature. We will always separate our independence, and we will relate and be able to harmonize with the executive where necessary, but where there is a conflict of interest, where we feel that the executive is or wants to do something that is not against, is not in the interest of the public, they know they will stand up against that. I have reason to believe that the people that have emerged ultimately are the choice of the legislators as elected by our people. And I believe they will do well. I believe they will represent the yearnings and aspirations of our people. And I believe they will take this as a trust and ensure that whatever they do it in promoting of the national unity and ensuring that government policies do not suffer. Meanwhile, President Bola Tinubu has expressed a readiness to transparently work with the National Assembly, saying Nigerians expect the legislators to make laws and carry out oversight duties that will enhance the performance of governments to achieve successful outcomes, including improving their quality of life. From the State House, Musbah and Wahab, NTA News.
And Chief of Defense Staff General Lucky Irabo has called on the troops of Operation Udoka to tighten all loose ends and remain resilient towards ensuring the safety of the Southeast. Mina Adobiukabasi reports. The visit of the Chief of Defense Staff, General Lucky Irabo, to Enugu State is in tripartite form. First, to lend his weight behind the governor of Enugu State towards ending the Monday sit at home, to have the first-hand interactions with troops of Operation Udoka, instituted to ensure security during the just concluded elections, and finally, to deliver a message from the Commander-in-Chief of the Armed Forces to the troops. Now let me tell you that it's not over yet. We want to get to a stage where we would not like to hear that there is a single incident of insecurity. The likes that we had some months back, and of course sometime last year and in 2021. That has to stop completely. Addressing troops of Operation Udoka, the Chief of Defense Staff commended the men for their unwavering commitment towards peace in the Southeast region, as according to him, the operational validation briefs received by him speak volumes of their conduct and urge them to sustain the tempo. This visit is part of, the routine visit, operational visits, to look at what they are doing, and then to also use the opportunity to pay courtesy call on His Excellency the Governor of Enugu State, who had just assumed office, and to also let him know that we are proud of the bold statement that he made, which more or less is in sympathy, with our operational objectives. He assured them of the support of President Bola Tinubu and Governor Peter Mba to the force towards ending Monday sit at home in Enugu, and encouraged men of the Operation Udoka to strive to meet the expectations of the president. He said the operational engagements of the troops will soon be re-evaluated as a way of encouraging them. In Enugu, Mina Adobiukabasi, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. Moving on, as part of its corporate social responsibility, the National Orthopedic Hospital Enugu has appealed to the family members of its patient, Emeka Obinna, in the hospital for possible identification and collection. Lieutenant Namele tells us more. This is the health situation of one Emeka Obinna now. According to medical personnel at the National Orthopedic Hospital Enugu, who narrated the incident to News Crew, noted that Emeka Obinna is a mentally challenged patient and was rushed to the hospital on November 2022 as a result of a road accident. The patient was brought here for orthopedic case, which we have managed, thanks to the management and a philanthropist that has been helping. But to a large extent, the hospital has taken care of this man's treatment. He's feeding some of his medication and all that, and keeping him on bed without charge. And he's okay because the psychiatrist came here and administered some drugs to him, so he has been on drugs since. They explained that since the incident, none of his family members has visited him. The hospital bill was offset by philanthropists and management. Now, as it is, the patient has been discharged because he's well from the orthopedic wound he has. But the problem is getting his family
to take him. We want to appeal to the general public to come here and pick him up. If anybody recognizes him, the person should come here and pick him up so that he will go home. The hospital management is calling on his family member for identification because of his health condition. Emeka Obinna said he is from Abia State in Enugu. Uchenna Nnamele, NTA News. And that's the much we can take on the news tonight. We thank you for watching. Good night. We, the family of Senator Ken Nnamani, GCON, announce the passing on to glory of our beloved wife, mother, sister, aunt and in-law, Lady Ezinne Jane Udeo Nnamani, on Thursday, May 4, 2023.